Hello everyone, welcome back to this wonderful one-shot revision on gravitation. So the whole video purpose in Abdina, we're just going to finish this chapter in one shot. It's going to be a longer session. This is exam focused session. So markama channel ku subscribe pannalena subscribe pannirunga, like pannunga, share pannunga, comment section la what do you feel about these sessions and what do you want to say about the videos. Those can be said, of course. Comments are valued, comments are welcomed. It gives us some sort of it gives us zeal to pursue these things. Okay, so start பண்ணலாம். And gravity, see இதை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சின்ன சின்ன சங்க்ஸாக வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிராவிடேஷன் அப்படின்ற சாப்டரை. And we have certain things that we are learning in this chapter. என்னென்ன first வந்து what is gravity அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம். The simple explanation like what is it. Then we talk about universal law of gravitation. I just call it as U log because universal law of gravitation எழுதுறதுக்கு எனக்கு சோம்பேறித்தனம். Okay, so then we talk about the importance of U log. Importance இங்கே கூட because U log குள்ள அதோட importance பற்றி பார்க்குறோம். Importance, right? Then we talk about what's that? Free fall. Yes. So motion of objects under gravity, so that's called free fall. And other which is equations on the background. So equations of motion of let's say that if it's falling under gravity na, how is it going to be changed abdin paapom. Meanwhile free fall we'll try to calculate G. Then again motion of objects under the influence of gravitational force, moon formulas on the paapom. I'll try to put in some numericals as well. Actually we have already done the numericals, so that's that. Then we're just gonna dive into mass versus weight. Adu enna edu eppadi appdin paaka porom. Then we would talk about weight of object on moon. Okay, then thrust pressure, that's the different topic. So this idellame vandu comes under free fall la vandrum because weight, mass ellame related. Then we talk about thrust and pressure, beautiful concept. Then what else do we talk about? Buoyancy, why do objects float or sink, Archimedes principle, all these things. So thrust, pressure la vandu we talk about buoyancy. Let me just quickly write it down. Buoyancy, floating / sinking. Then we finally move on to Archimedes principle. Archimedes principle. Yep, that's about it. Ivladha. Okay, so பொறுமையாவே போகலாம். And ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது வந்து is not going to help anyone. And already bite-sized lectures வந்து இருக்கு. You would have already watched this. In case if you haven't watched it, do check that out. ரொம்ப முக்கியமாக இந்த செஷன் வந்து is going to be on the exam point of view, which means longer sessions. நீங்கள் வந்து break எடுத்துக்கலாம். And what would I suggest? I would always suggest the Pomodoro technique. Find out how many minutes you can focus. So அது வந்து it can range between 15 to 25 minutes. Okay, so this is going to be your study time. Then you take 5 to 10 minutes of break. And this is one set. Complete 4 set and then take a break of 15 minutes or 20 minutes, a long break. அதுக்குள்ள எப்படியும் probably in the session வந்து முடிஞ்சிரும். So I always insist on this. That will help you to study longer. Okay, start பண்ணலாமா? Alright, so we'll start with the first thing. Gravitation. Gravity. What is gravity? Gravity is a force. It is attractive in nature. It is an attractive force in nature and it exists everywhere. It is one of the 4 fundamental forces. One of the 4 fundamental forces in nature. Then it's the weakest of the 4 of the fundamental forces. It's the weakest force, but it has a greater extent. We say that it's extensive. What else do we know about gravity?
we can say that whatever goes up comes down, and the gravitational force is everywhere in this universe. Yeah, there is no place in the universe where the gravity is zero. Place in the universe where gravity is zero. Okay, this is something that you should never forget. எங்கேயுமே வந்து கிராவிட்டி வந்து ஜீரோ அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது. ஸோ அது வந்து முதல்ல வந்து இது பண்ணது வந்து அதாவது யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, we have so many people. அதாவது we have understood that there exists something, and it is the reason why things are falling towards earth. அப்படின்னு நம்மளால் வந்து குதிச்சா வந்து earth விட்டு வெளியில் போக முடியல அப்படின்றத வந்து we understood about it. We had an understanding about that for several million years. Ever since humankind was able to form civilization, we had an understanding that we cannot leave the ground. We and if we jump from somewhere, we would fall down, all those things. But we just didn't have a name for it until Isaac Newton gave something for us. So there were few models concerning this gravity. So gravity அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை, or it was more like we knew about it but we didn't name it, அந்த மாதிரி. ஸோ என்ன ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து the first planetary model or something beyond earth அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது it was a religious model, and it was called heliocentric. So geocentric model. Geocentric. Okay. So geocentric model was proposed by Ptolemy, and it was widely accepted for a really long time until Copernicus came up with something else. So Nicholas Copernicus proposed a different model, but before the geocentric model was the base thing. Geocentric model வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து earth தான் வந்து பூமி அப்படிங்கிறது வந்து நடுவில் இருக்குது, மற்ற எல்லாம் பூமியை சுற்றி வருது, மேலேயும் கீழேயும் இடம் இருக்குது. ஸோ வந்து ஹெவன் எர்த் ஹெல் இந்த மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ரிலீஜியஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் மாடல். ஏன்னா வந்து பூமி நடுவில் இருக்குது, அதை சுற்றி எல்லாம் நகரல. கரெக்டாக நமக்கு வந்து நடுவில் இருக்கிற விஷயம் என்ன, சோலார் சிஸ்டமில் சன் இஸ் த சென்டர். ஸோ ஹென்ஸ் Copernicus suggested the heliocentric model. Heliocentric model by Nicholas Copernicus. I think it's just one P. I'm not sure. Yes. So Nicholas Copernicus. And Copernicus அப்படினு வந்து ஒரு satellite இருக்கு. It was launched by European Space Agency. So what is this heliocentric model அப்படினா, heliocentric model had the sun at the center and planets revolve around it. Planets revolved around it. Made sense. And that is the model, and we know that for sure. So இது வந்து அக்செப்ட் ஆகிறதுக்கு ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படிங்கிறது அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் இருந்துச்சு. பிகாஸ் the medieval period was very dark. It was run by religious fanatics, and of course they did not have electricity. It was a very dark time, and Copernicus was not very welcomed when he put forward the heliocentric model. But this gives us that gravity is something of a force, and this is not very unique. It's a very common thing across universe. எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது, பட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் gravity is unique. See, that is a very very tricky sentence. How do I say that gravity is unique at every place? So let's talk about the recent achievement of Aditya, our space project, space mission, India's sun space mission, Aditya. So adu vandu it is placed at a point called Lagrange point. I think it's L2. So the Lagrange point அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a point between sun and earth where the gravitational force is very negligible. Zero கிடையாது, very negligible. So that ரொம்ப fuel யூஸ் பண்ணாமல் I can just place a satellite at that point and then just do my observation, research and everything. So the Lagrange அப்படிங்கிறது வந்து a point was actually discovered by a French mathematician, I guess. So Lagrange
points are places where the gravity is so unique. It's quite almost zero. Zero கிடையாது, but almost zero. So that if you ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா அது முன்ன பின்ன நகரவே நகராது அந்த மாதிரி. ஸோ கிராவிட்டி வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆயிடுச்சு ஆர் கேன்சல் அவுட் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். பட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தேட் இஸ் அ வெரி ப்ராமினன்ட் பொசிஷன் ஃபார் ஸ்பேஷியல் ரிசர்ச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த மாதிரி we have so many unique points. We have black holes, correcta? Black hole where the gravity is so massive, where the gravity is so much not even light can escape. எதுக்கு வந்து நான் நாட் ஈவன் லைட் கேன் எஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சி லைட் இஸ் ஆல்தோ பிஹேவ்ஸ் as a particle and as a wave, light is considered to have photons which is of negligible mass, and gravity acts on something with mass. It acts on a body with mass. So light அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்தோ அதில் வந்து மாஸே இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த பிளாக் ஹோலோட கிராவிட்டியோட மேக்னிடியூட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா, இட் கேன் ஈவன் ட்ராப் லைட் அதுலேருந்து வெளியில் போகிறது கூட கஷ்டப்படுது அப்படின்னு. ஸோ வி ஹாவ் தேட் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் தென் வி ஹாவ் Lagrange பாயிண்ட் வேர் த கிராவிட்டி இஸ் நெக்லிஜிபிள், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி it gives us an opportunity to ponder the question, எவ்வளோவெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளை சுற்றி, and how do we go about it அப்படின்னு. So trying to answer that is what physics has been doing and will do as we move forward. So gravity is a very unique concept because gravity is the only thing that will affect time. So time is not constant, time is relative, and in the time அப்படிங்கிறது வந்து will run faster or slow depending upon gravity, and of course the speed at which you're traveling, but mostly gravity affects time. And since gravity affects time அப்படின்னா, that is something that we need to know about, and that's how important gravity is, and that's how unique gravity is. Okay, so how do I define this gravity or gravitation? It's just an attractive force அப்படின்னு சொல்லலாம், or it could be we could give a lot of examples like gravitation. Let me give examples like probably just 1 second. Yes, all right. So gravitation, I could give examples like coconut falling, a ball thrown up, coming back. What else can we say? We can say things like rain is because of gravity. So when the moisture laden clouds irukku, it is just it has those droplets and gravity is pulling that. The atmosphere we have is because of gravity. Atmosphere, right? இதெல்லாமே வந்து it's the effect of gravitation. So what is this gravitation? அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து whatever goes up comes down in terms of earth அப்படின்றத சொல்லலாம். And we can also say that certain other things, for example like for this attractive force அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so the simplest definition of gravitation is that it's an attractive force that keeps objects in its place or attracts objects, and it is everywhere அப்படின். Okay, but universal law of gravitation will have a different definition and we'll go about it very soon. So Isaac Newton என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா வந்து, Isaac Newton merely observed an apple falling. Observed. Okay, and in the apple கீழே விழுகிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கேள்வி ஞானத்தை தூண்டுச்சு. அவர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சார், எதனால விழுகணும், சரி விழுது, ஏன் நம்ம வந்து ஆப்பிளை நோக்கி போகலை, ஏன் ஆப்பிள் கீழே விழுது, இந்த மாதிரி கேள்விகள் அவருக்குள்ளே வந்துச்சு. ஸோ இதில் ஒரு காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆப்பிள் வந்து நியூட்டன் தலையில் விழுந்து அவர் அப்படியே வந்து கிராவிட்டி அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் ஹேப்பன், அண்ட் ஐவ் செட் திஸ் இன் plenty of my lectures. So that's not how things happen. It's just a hoax.
சும்மா பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, வில்லியம் ஸ்டூக்லி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நியூட்டனை சந்திக்கிறதுக்காக போகிறாரு. ஸோ அவர் வந்து கேட்குறாரு, ஹி வாஸ் அன் ஆட்டோபயோகிராஃபர் ஆஃப் தட் டைம். ஸோ அவர் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ கேம் அப் வித் திஸ் பிரில்லியன்ட் அப்சர்வேஷன் எப்படி அப்படின்னு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து, ஸோ ஐ மியர்லி அப்சர்வ்ட் an apple falling and அப்படி கூட சொல்ல. ஸோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, there exists a force which is responsible for the apple to fall towards earth. And then he said, which is the same force that is responsible for the moon to revolve around earth, which is the same force that is responsible for the earth to revolve around sun. ஸோ இவ்வளோதான் அவர் சொன்னார். நாளடைவில் அதை நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து, ஆப்பிள் நிஜமாவே நியூட்டன் தலையில் விழுந்து அதுக்கப்புறம் அவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற மாதிரி. நோ, இட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் ஹேப்பன். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்பிள் ஒரு சின்ன அனாலஜி ஹி யூஸ்ட் இட் as an analogy to state that there exists a force that is responsible for this movement. அங்கேருந்து நியூட்டன் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா, he is taking a very radical approach. Now, when we talk about this moon, அப்படின்னா moon is being attracted by gravity. So the moon, although it's being attracted, and அவர் ஸ்டேட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி வந்து கிராவிட்டி அப்படின்றதுனால தான் வந்து இந்த மூன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஜஸ்ட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் எர்த். ஆனால் ஏன் வந்து மூன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் பீங் அட்ராக்டட், அது ஒரு ஈர்ப்பு விசை அங்கே இருந்தாலும் ஏன் வந்து மூன் வந்து விழுக மாட்டேங்குது, why is it staying in its position அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான். என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, ஜஸ்ட் டைங் ஒரு கயிறு எடுத்து ஒரு சின்ன கல்லை வந்து கட்டி தலைக்கு மேலே இப்படி சுற்றுறது. ஓகே, இப்படி சொடல் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி சுற்றுறது. ஸோ இது என்ன ஐடியா கொடுக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த கல் வந்து இட் இஸ் சர்க்குலர் மோஷன், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குது. பட் அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சட்டுன்னு பிரிஞ்சு அது பறந்து போயிடும். ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேட்ரி இது இருக்குது, அண்ட் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்படின்னா, அண்ட் இதை ஒரு நபர் இந்த மாதிரி வச்சு பிடிச்சி பண்ணிகிட்ருக்காரு, இப்படி தலைக்கு மேலே சுற்றுறாரு அப்படின்னா, எந்த நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை விடுறாரோ அப்போது இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ஷியல் டைரக்ஷனில் அந்த கல் பறக்கும். கரெக்டாக? ஆனால் அது வர இட் வில் ஸ்டே இன் அ சர்க்குலர் பாத் அண்ட் ஆர்பிட். கரெக்டாக? ஸோ இது என்ன நடக்குதுன்னா, இட் மூவ்ஸ். இந்த ஸ்டோன் எக்ஸாம்பிளை பற்றி பார்க்கும்போது, ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். எஸ், so in the stone example, we have the stone, it is moving in uniform circular motion. I wouldn't even, okay, let's just say that circular motion. Okay, just a normal circular motion. Okay, very normal circular motion, and இதோட direction வந்து it changes direction at every point. கரெக்டா? ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் it is constantly changing direction. ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஸ்பீடில் போனாலும் it is just constant. இது வந்து direction அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ direction சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, change in direction is change in velocity, and change in velocity means acceleration. Okay, change in velocity means acceleration. அப்போ acceleration இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி மாஸ் தெரியும், and which means that there is a force. கரெக்டா? so the force that enables this acceleration and keeps the body moving in a circular path
keeps the body moving in a circular path is acting towards the center. Towards the center. And in the force பேர் தான் centripetal force. This center seeking force, centripetal force, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? center seeking force அர்த்தம். Seeking force. இதனால தான் the moon is staying in the orbit. It is not attracted. Okay, so the motion of moon around earth is due to the centripetal force, and the centripetal force வந்து எப்படின்னா it is provided by the attraction of earth. So earth attract பண்றதுனால அது ஒரு centripetal force இருக்கு, and that enables the moon to revolve around the earth. So the answer to the question, why does moon revolve around earth அப்படின்னா, if this is your question, the answer is going to be, first is gravity of earth attracts moon. First point. The second point is this force acts as a centripetal force. This force acts as a centripetal force and keeps moon in orbit, and hence moon revolves around the earth. அவ்வளோதான். Okay, so இதில் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா moon வந்து will move in a tangential line. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, இந்த எக்ஸாம்பிளில் சொன்ன மாதிரி, it will just move in a tangential path to the circle. So the force வந்து if it ceases to exist அப்படின்னா வந்து moon அப்படின்னு வந்து it will start to move in a straight line. Okay, so இதெல்லாம் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் என்ன தெரியுது, நமக்கு earth is exerting a force அப்படின்னு. But according to Newton's third law of motion, we also know that to every action there is an equal and opposite reaction. Action and reaction do not take place on the same object. அப்போ if that's the case அப்படின்னா, if earth is exerting a force of attraction, then definitely moon should also exert something in return. கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு, அண்ட் அந்த ஃபோர்ஸை வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆர் அந்த மேக்னிடியூட் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ Newton did figure out that okay, there is certain quantitative representation of how this force acts and what is the magnitude of the force, and he did give that in the form of universal law of gravitation. So that's what we're going to see now. Universal law of gravitation. Universal law of gravitation. What does it state? Every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. There is a mathematical representation as well. Don't worry about it. We will do that. So இதுதான் definition, and this is what we state as universal law of gravitation. So the pictorial first represent பண்ணுவோம், then we will move towards other things.
So the pictorial representation is that, let's say that we have an object like this and we have one more object like this. Okay, let's say of two different masses because it's easier for us to understand if they are of different masses and அதை வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். என்ன ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, அதோட அதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் இருக்கும், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்கும். And they would be separated by a distance. இந்த distance அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து acts along the center. So acts along the center like this. Okay, so this இன்னும் கூட ஸ்ட்ரைட்டாக வரையுமே, just yep. Okay, so in the distance, okay, so this is going to be your d, the distance between them. Okay, distance between the center of those two objects, and this is object 1 with mass, this is with another mass, this is A, this is B. Apo by the definition we know that the force is directly proportional to the product of their masses, and the force is inversely proportional to the square of distance between them. Plug these two together, you get F proportional to mm/d square. We have a proportionality constant. Other proportionality irukku, adha remove pananum. Na enna pandren, so I add a proportionality constant. So F equals g mm/d square. Simple. Okay, so the gravitational force அப்படிங்கிறது எப்படி? The gravitational force between two objects is directed along the line joining their centers. Okay, the line joining the centers, anga da the force is directed, because force அப்படினா வந்து definitely needs a direction, and this direction is directed along the line joining the center of those two objects. Okay, so இதை வச்சு தான் வந்து we come to this derivation, that is F is equal to g mm/d square. This is a very common, this is the universal law of gravitation, or U log mathematical expression. So in the U log mathematical expression, I rearrange பண்றது மூலமா, so what is the expression? F is g mm/d square. இதை நான் rearrange பண்ணி I can just find out what g is. So g is going to be F d square by mm. So because I need to know a value, like the constant or a value, so that is how g was calculated initially. We do have a value for that, நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ண வேண்டாம். And SI unit, இதோட SI unit வந்து என்ன அப்படின்னா, first g ஓட value எழுதுவோம். So the value of g is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram per kilogram square. So this is the SI unit. எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த யூனிட் வந்து ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள், வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்? நியூட்டன். கரெக்டாக, த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன். அதுக்கப்புறம் த யூனிட் ஆஃப் distance is meter, அது meter square divided by kilogram times kilogram, so that's kilogram square, and that's how we get the SI unit of G. In the value was calculated by Henry Cavendish. So this was a scientist, and he did the calculation, and he found he gave us the value of G, that is 6.673 into 10 to the power minus 11. 10 to the power minus 11. So you have to realize that this is a small force, small magnitude. This has a very 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 small magnitude. அதனால தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மேசிவாக இருக்கும்போது the gravitational force is prominent. ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா the gravitational force is negligible, very very minimum. ஓகே, இதிலிருந்து வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு இது வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம். என்னென்ன? லெட்ஸ் ஜஸ்ட் குவிக்லி ஃபைண்ட் தட் அவுட். அப்சர்வேஷன்ஸ். So the observations are this. First thing, gravity
is prominent when the objects are massive. So planetary scale. This is something we can say. Of course, idoda converse is true. Gravity is negligible when the objects are small. And distance adhigamaga gravity kammiyagum. So gravity is prominent and the objects are massive, planetary scale, and closer. So that is why an apple is attracted towards Earth and not the Earth towards the apple, because mass, first thing is mass, and also the attractive force works because of the proximity, how close Earth is to the apple. Correcta? And the madri. So the inverse square law f is proportional to 1 by d square. So this inverse square law, இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த proportionality அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னா, when d increases by 6 times f becomes 1 by 36. அதுதான். So this is inverse square law. So in the universal law of gravitation அப்படிங்கிறது வந்து is applicable for all bodies. Not just for planetary objects. All bodies. It is applicable for all bodies. But it is only prominent for planetary objects. ஏன்னா நீங்கள் 2 மாஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்களேன். mass of earth and then there is mass of apple. So அந்த இடத்துல வந்து of course ஒரு gravitational force இருக்கு. We can find out what that is. Now let's say that if I apply the same thing for 2 apple, 2 ஆப்பிள். ஸோ 2 மாதம் போட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற டியும் போட்டு நான் ஜியோட வேல்யூ போடுறேன்னா 10 to the power -11 வரும். அப்போ அது எவ்வளோ ஸ்மால் நம்பர். அதனால தான் there is no observable movement. பிசைட்ஸ் அதில் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபீல் ஆகிற அளவுக்கு அதை கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ரெண்டையும் வந்து ஒரே பொசிஷனில் வைக்கிறதுக்கு கிராவிட்டி இருக்குது, எர்த்தோட கிராவிட்டி இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் தட் வி கேன் deduce from this. இப்போ let's move on to the importance. Why do we need this? Yes, okay. எல்லா அப்சர்வேஷனையும் நான் வந்து பார்த்துட்டேன். What is the importance of U log? The importance of U log can be stated in 4 points. So the first point is the force that binds us to the earth. இதுதான் U log சொல்கிறது இதெல்லாம் தான். Because gravity is the force that binds us to the earth. The motion of moon around the earth, the motion of planets around the sun, the tides due to the moon and the sun. இந்த 4 பாயிண்ட்டும் are importance of universal law of gravitation. ஏன் இந்த 4 பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா வந்து these 4 points explain what is the consequence or what is the result of universal law of gravitation. So it explains all of these phenomena and hence it is very important. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. These are very very common or very prominent. Moon and tides வர்றதுக்கு காரணம் moon and sun ஓட gravitational pull. Planets are revolving around the sun in our solar system because of the gravity. The entire solar system is moving through the galactic plane because of the gravity exerted by the black hole that is in the middle of our Milky Way galaxy.
and the galaxy itself is moving towards Andromeda because both of them are massive and they exert an attractive force. All of these things. Okay, so everything in the universe is constantly in motion. It is either being attracted or pushed away. So and all of them are mainly due to gravity. Okay, so இதுதான் வந்து நம்மளோட initial understanding of what gravity is, U log and everything. இங்கேருந்து நம்ம எப்படி மூவ் ஆகிறோம் அப்படின்னா, we are coming to the frame of Earth. We are setting ourselves and we are confining ourselves to the frame of Earth, and we are considering the free fall. We are talking about free fall. சுலபமாக அது வந்து சுலபம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான். ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் ஃபாலிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து திஸ் இஸ் டியூ டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ வென் an object falls towards the earth under gravity alone, we say that the object is in free fall. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோரலஸ் லைக் பஞ்சி ஜம்பிங் ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட்ஸ் சே நீங்கள் பஞ்சி ஜம்பிங்கில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல, யூ ஜஸ்ட் லெட் கோ ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா யூ வில் பி ஃபாலிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி, அண்ட் கிராவிட்டி இஸ் ஜஸ்ட் புல்லிங் யூ, அவ்வளவுதான். அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் வி டிஃபைன் ஃப்ரீ ஃபால், ஃபாலிங் ஃப்ரீ ஆஃப் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன், no change in direction, but you're constantly like getting accelerated. Earth or attraction வந்து is pulling you, so which means that there is constant change in velocity. Change in velocity. So change in velocity அப்படின்னா delta v is acceleration. Initially you would be at rest, and then you would your velocity would keep on increasing, and hence you are accelerated. So free fall is it's an accelerated motion, and this acceleration is due to gravity, and hence we call it as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Okay, so இது வந்து இங்கே வந்து on earthல வந்து it is acceleration due to earth's gravity. If it is somewhere else, it's going to be acceleration due to wherever you are in this universe. So this acceleration due to gravity அப்படிங்கிறது depends on where you are in this universe. Okay, how do we denote this? We denote this by small g. Small g, and since it's acceleration அப்படின்றதுனால SI unit is going to be meter per second square. Very simple. Okay, so either base panni we're just going to do a bit of derivation. If you have watched until here, you can take a break and we'll get back. Okay, free fall அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னு தியரட்டிக்கலாக பார்த்துட்டோம். Now we're just going to derive what could be the possible value for this acceleration due to gravity. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து is falling under the influence of gravity அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஜியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும். இதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன், அண்ட் அது என்ன சொல்லுது, ஃபோர்ஸ் தட் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, so d square. And g வந்து is a gravitational proportionality constant. இது ஒன்று. செகண்ட் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். So what is the second law of motion states that force is equals mass times acceleration. இந்த இடத்துல வந்து mass times acceleration due to gravity, and hence I put it as mg. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோமே, the first equation, this is second equation, I equate these two. So mg becomes g mm by d square. m goes, so small g will get a derivation of gm by d square.
இதிலிருந்து நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னா, the first observation is going to be that G is independent of mass of an object. அங்கே ஸ்மால் எம்ஏ கிடையாது, கேபிட்டல் எம் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னது, மாஸ் ஆஃப் அ பிளானட்டரி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் த பிகர் ஒன். டி ஸ்கொயர் அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது, அண்ட் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து இஸ் இண்டிபெண்ட். எல்லாமே வில் பி ஆக்சலரேட்டட் அட் த சேம் ரேட். அது வந்து அதிகமாக இருந்தால் வேகமாக, அதாவது ஹெவியாக இருந்தால் வேகமாக விழும், கம்மியாக இருந்தால் வந்து லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் வந்து மெதுவாக விழும் அப்படின்ற இது கிடையவே கிடையாது. ஆனால் இன் ரியாலிட்டியில் அப்படி கிடையாது. கரெக்டாக? ஏன்னா வந்து ஒரு பாட்டிலில் கீழே போடுறதுக்கு ஒரு பேப்பரையோ ஒரு ஃபெதரையோ கீழே போடுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்? அங்கே ஏர் இருக்குன்றதுனால, ஏர் ஃப்ரிக்ஷன், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதனால தான். அது இல்லை அப்படின்னா ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபால் அட் த சேம் ரேட். இப்போ இந்த இக்குவேஷனையே, இந்த ஜி ஸ்மால் ஜி ஈக்குவல்ஸ் கேபிட்டல் ஜி எம் பை டி ஸ்கொயரே நான் வேறு மாதிரி போடுறேன். எப்படி? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எர்த் போடுறேன்னா, the distance would be replaced by the radius of the earth. So this becomes G equals capital G m by r square. M is mass of the earth, r is the radius of the earth, and G is the proportionality constant. Okay. So இதை வச்சு நான் I can get the value 9.8 எப்படி வருது அப்படிங்கிறத என்னால் கொண்டு வர முடியும். So how about we just plug in all the values and then see if we get the answer. பாப்பமா? So to calculate the value of G, calculating the value of small g. So start பண்ணுவோம். நல்லதா ஒரு கலர் எடுத்துக்குவோம், டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கலர். So the formula is small g is capital G m by r square. Now I need values. M is 6.4 I guess, or no 6 into 10 to the power 24. அவ்வளோதான். So the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kilogram. Radius is 6.4 into 10 power 6 meter. G 6.673. So 6.67 எடுத்துக்கிறேன், 6.7 எடுத்துக்கிறேன் into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Just plug in these values. 6.7 into 10 to the power minus 11 times 6 into 10 to the power 24 divided by 6.4 into 10 power 6 the whole square. இதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 6.7 into 6.6 எடுத்துக்கோங்க into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 24 divided by 6.4 ஸ்கொயர் வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்கணும். ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் இட் அப் into 10 to the power 6, அதாவது x to the power a to the power b இருக்குது. அப்போனா என்ன? ab அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ 6 times 2 12, 10 to the power 12. இதெல்லாம் கடைசியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் குட் பி த வேல்யூ ஃபார் திஸ். இதை சால்வ் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ நமக்கு வரும் அப்படின்னா 9.8 மீட்டர் per second square. And that is how we get an average value of 9.8. Approximately 9.77 something வரும். So that we can just consider it as 9.8 meter per second square. So this is how we get the value of acceleration due to gravity, the small g value. எப்படி? By equating two concepts, that is universal law of gravitation, or as I would like to call it as u log, and the second law of motion, Newton's second law of motion. So இதிலிருந்து நம்ம equate பண்ணி what could be the value of this gravities, earthோட கிராவிட்டியோட ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு இது earthக்கு. ஸோ சிமிலர்லி இந்த ரெப்ரசன்டேஷனை யூஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, I can do the same calculation for any planetary body. இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து G ஒன்று தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஆர் ஸ்கொயரும் ஆரும் எம்மும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல let's say that I put it for moon, sun, Jupiter, I will get different values and the G would be different. Okay, understood? Alright, next என்ன போகிறோம் அப்படின்னா வந்து, okay, objects வந்து is falling under the influence of gravity. அப்போ what about the motion of those objects?
falling under the influence of gravity. Okay, falling under the influence of gravity. இந்த சினாரியோ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வருது இந்த சினாரியோவில். ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி 3 ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தெரியுமா? என்னென்ன தெரியும்? v ஈக்குவல்ஸ் u ப்ளஸ் at. அப்புறம் s ஈக்குவல்ஸ் ut ப்ளஸ் half at ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் minus u square equals 2as. இந்த மூணும் equations of motion. இந்த equation of motion எல்லாத்துலேயுமே வந்து we have an external acceleration. இந்த acceleration is a result of applied force. சரிதானே? F equals ma, and of course I know there should be a mass and force இருந்தால் தான் acceleration இருக்கும். அதை வச்சு I do a bit of a calculation. So இதெல்லாமே external acceleration or acceleration due to applied force. இப்போ when objects are falling under the influence of gravity அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து external force அப்படிங்கிறது வந்து is exerted by the gravitational force and hence the acceleration becomes small g. கரெக்டா? So what do I do in this scenario is that I plug a equals g. So the equation becomes v equals u plus gt, s equals ut plus half gt square, and v square minus u square is 2gs. அவ்வளோதான். ஏக்கு பதிலாக ஜியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஏன்? இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சலரேஷன் கிடையாது. தி ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி. இதில் சில கைட்லைன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஆர் மோர் லைக் சில அசம்ஷன்ஸ். why? Because it makes sense and அதை வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். what are those assumptions? We start with a very simple one. Okay, u initial velocity இங்கே எழுதக்கூடாது, இங்கேருந்து எழுதுவோம். initial velocity, v final velocity, and of course g is acceleration due to gravity. Now in the g is taken positive when when a g is acting towards the direction of motion. See, simple. அவ்வளோதான். அப்போ opposite is going to be negative. கரெக்டா? So this is all about motion of an object falling under the influence of gravity. It is very very simple. Okay. So இதில் வந்து next நம்ம வந்து இதோட எக்ஸ்டென்ஷனாக வந்து we are just going to see about one more simple concept, that the difference between mass and weight. Okay. So இந்த mass and weight வந்து நான் என்றைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவேன். எதனால அப்படின்னா, so I had an incident with this. Okay, I'm pretty sure a lot of you would have had different incidents. என்னோட இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கும்போது I was asked a question. What is the difference between mass and weight? I know that I knew that those were two different quantities. ஆனால் எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்னது அப்படின்றது வந்து சொல்ல தெரியல. It was on a viva. So that's when I realized this is a very simple thing, yet we struggle with it so much அப்படின்னு. So by definition I know that. ஆனால் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸில் லெட்ஸ் சே என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, மாஸுக்கும் வெயிட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுங்கள், ஒரு வார்த்தை இந்த சென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் எண்டில் வந்து சொல்கிறேன் நான். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டே டியூன். அண்ட் என்ன அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, வில் ஸ்டார்ட் டு ஃபஸ்ட் டிஃபைன் மாஸ். வாட் இஸ் மாஸ்? மாஸ் இஸ் amount of matter contained in an object. So எப்படி சொல்லலாம்னா, if this is a body அப்படின்னா இதுக்குள்ள what are the different
molecules, the collection of that amount of matter இந்த மாதிரி. Okay, but weight அப்படின்னா that is the effect of gravity on a body with mass. So இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதில் what is the effect of gravity? அதுதான் weight அப்படிங்கிறது. So weight is a force because gravity அப்படிங்கிறது is a force and it's acting on a body. அப்போ obviously the object will experience a force. அந்த force அதோட அந்த measure தான் is weight. While on the other hand mass is just the amount of matter contained in it, which makes mass constant throughout the universe. Weight varies depending on gravitational force. Depending on gravitational force. ஒரு இடத்துல gravitational force அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் and hence the weight increases. கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா weight decreases, hence the term weightlessness, not masslessness, weightlessness. weightlessnessனா என்ன? அதாவது ஒன்றுமே வெயிட்டே ஃபீல் ஆகாத மாதிரி இருக்கிறது. அது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா வந்து உங்கள் உடம்பு வந்து கிராவிட்டியை ஃபீல் பண்ணல. ஸோ கிராவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றப்போ வந்து you're floating, அவ்வளோதான். ஓகே, ஆனால் வாட் எவர் your mass is, அந்த மாஸ் வந்து மாறவே மாறாது. அப்போது இங்கே யூனிட் SI unit of mass is kilogram. SI unit of weight is Newton. Kilogram, Newton. Okay. So weight is force. ஒரு வகையில் அதை வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அதில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால, கிராவிட்டிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் வெயிட். So weight, obviously the SI unit is going to be Newton and mass is going to be kilogram. இது தான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மெயின் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம வந்து மறந்துடுறோம். அஸ் a result of that ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்து வருது. ஓகே, ஸோ நம்ம கடையில் வந்து நம்மளோட கலோக்கியல் டேர்மில் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம போய் வந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து வெயிட் போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது ஆக்சுவலாக தப்பு. பிகாஸ் அங்கே இடத்துல வெயிட் மெஷர் பண்ணுறது இல்லை, மெஷர் பண்ணுறது வந்து மாஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டைன்ட் இன் இட். ஸோ நம்ம இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய இடங்களில் மாஸுக்கும் வெயிட்டும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அஸ் a result ஆஃப் தட் கேல்குலேஷனில் பயங்கரமான மிஸ்டேக் வருது. வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அது நியூட்டனில் இருக்குது, இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ்ன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஸோ லெட்ஸ் சே தட் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மாஸ் ஒரு 5 kilograms இருக்குது அப்படின்னா வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கா? F = mg. எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆன் தட் பாடி வித் அ மாஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கிற நான் உருண்டையாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு m இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு g ஆக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல கீழே இதில் ஒரு g ஆக்ட் ஆகும். அந்த g அதோட அந்த எம்மை சேர்த்தா என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் த வெயிட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். அதை நம்ம நியூட்டனில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வெயிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஃப்ளோட் இன் ஸ்பேஸ் பிகாஸ் தெர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் கிராவிட்டி. அப்போ நெக்லிஜிபிள் கிராவிட்டி இருக்குன்னா அர்த்தம் எதுவும் அவங்கள பிடிச்சி இழுக்கல, அதனால தே ஆர் நாட் ஃபீலிங் எனி வெயிட். ஓகே, ஸோ இந்த நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸுக்கு போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தண்ணியில் போங்களேன். தண்ணியில் போன உடனே அப்படி நீங்கள் முதக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஏன்னா வந்து தண்ணி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. அதை பற்றி நம்ம ஒன்ஸ் அகெயின் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ அஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் தட் நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக அப்படியே வந்து முதக்கிற ஃபீலிங் இருக்கும், அப்படியே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அஸ் சூன் அஸ் ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே அப்படியே உடம்பை பிடிச்சி என்னமோ இழுக்கும், அப்படியே என்னமோ இழுக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும், அப்படியே எந்திரிக்கவே முடியாத ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, யூ ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்சிங் கிராவிட்டி. அஸ் சூன் அஸ் யூ லீவ் த ஸ்விம்மிங் பூல், there is no external force acting on you. உங்களை எதுவுமே வந்து தூக்கி பிடிக்கல, பூமியோட மொத்த புவியீர்ப்பும் உங்கள் மேலே ஆக்ட் ஆகுது. அண்ட் தட் சடன் சேஞ்ச் இஸ் ஆக்சுவலி புல்லிங் யூ டவுன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் போகிறீங்க அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே தட் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியும் அண்ட் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான டெப்த் இருக்குது, லைக் 4 feet டீப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே போயிருங்க. போயிட்டு சடனாக அந்த தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வர ட்ரை பண்ணுங்கள். கிராவிட்டியோட எஃபெக்ட் அப்போ தான் தெரியும், அப்படியே பிடிச்சி இழுக்கும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நீங்கள் தண்ணியில் இருக்கும்போது வெளியில் இருக்கும்போது ஒரே ஆள் தான், உங்களில் மாற்றமே கிடையாது. ஆனால் தண்ணியில் இருக்கும்போது கிராவிட்டியோட எஃபெக்ட் அவ்வளோவா தெரியல, ஏன்னா தண்ணி உங்களை தூக்கி கொடுக்குது. தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே கிராவிட்டியோட எஃபெக்ட் ஃபீல் ஆகும். அண்ட் தேட்ஸ் வென் யூ வில் ஃபீல் ஹவு பவர்ஃபுல் எர்த்ஸ் கிராவிட்டி இஸ். ஓகே, சரி. இப்போது நான் வந்து வெயிட் ஆன் எர்த் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். வெயிட் ஆன் அ பிளானட் தட் வி ஆர் வெல் நோன் ஃபார். How about we move towards finding out what is the weight of an object on moon? பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இதை சொல்லலாம் நீங்கள். Your mass would be constant everywhere in this universe. Weight varies depending on the gravitational force. இதுதான் அந்த one sentence. இப்போ what is the difference between mass and weight அப்படின்னா வந்து mass is constant, weight varies with gravity. அதுதான் அந்த one sentence that gives the difference between mass and weight. ஓகே, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து how to calculate the weight of an object on moon. Of an object on moon. நம்மளோட நியர்பை நெய்பர். நம்ம வந்து நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மூனுக்கு வந்து அனுப்புகிறோம், நிறைய மிஷன்ஸ் வந்து மூனில் நடக்குது, அப்கமிங் மிஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. அண்ட் ஆல்ரெடி ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஒரு தடவை மூனுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் கோனா டாக் அபவுட் தட். ஓகே, அதில் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, 2 விஷயம் நமக்கு வந்து வேணும். என்னது, மூனில் வந்து மூனில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வேணும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் தெரியணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது கிராவிட்டி. அங்கே என்ன கிராவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு, ஸ்மால் ஜி. அப்போ அந்த ஸ்மால் ஜியை நான் கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டாக? ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த ஸ்மால் ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, கரெக்டாக? என்ன ஃபார்முலா இங்கே முன்னாடி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம், gm/r². அந்த இடத்துல I am replacing everything with the values of moon. Okay, so let's write this articulately. I need to find out the gravity of moon. So that is going to be gravitational constant by into mass of moon divided by radius of moon square. எனக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும், இந்த வேல்யூ தெரியும். I'm going to give those values and I'm just going to substitute. அப்போ எனக்கு வந்து இதை வச்சு நான் இதை அப்படியே வந்து இதில் வந்து F=mgயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போனா எனக்கு இங்கே வந்து வெயிட் ஆஃப் மூன் தெரியணும்னா மாஸ் டைம்ஸ் கிராவிட்டி ஆன் மூன். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு திரும்ப வந்து யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு அதோட ஃபார்முலா வந்து கிடச்சிரும். ஸோ G_M மாஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் மூன் ஸ்கொயர். எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் போதுமானது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து மாஸ் ஆஃப் மூனும் ரேடியஸ் ஆஃப் மூனையும் எழுத போகிறேன். மாஸ் ஆஃப் மூன் is 7.36 into 10 to the power 22. Radius of moon is 1.74 into 10 to the power 6. Okay, so I have the mass of the moon, I have the radius of the moon. So I just need to plug in these values to find out what would be the mass of moon. Okay, or what would be the weight of an object on moon. Substitute பண்ணுவோமே. G ஓட வேல்யூ என்ன, 6.67. G அப்படியே கூட வச்சுக்கோ, கடைசியாக பார்த்துக்குவோம். G 7.36 into 10 to the power 22 times m divided by 1.74 times 10 to the power 6 whole square. இதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா it's going to give me 2.431 into 10 power 10 G times m. What is the similar thing on Earth அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it has a value of 1.474 into 10 to the power 11 G times m. அப்போ இந்த ரேஷியோ நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஓகே, weight of moon to weight of Earth.
calculate பண்ணினா it's going to give me approximately 1/6. அப்போது நான் weight of an object on moon எடுக்கணும்னா I just need to find out what is the weight of an object on earth and அதில் 1/6 எடுத்தேன்னா எனக்கு weight of an object on moon கிடச்சிடும். அவ்வளவுதான். as simple as that. okay, so this is how we calculate இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் மூனில் எவ்வளோ அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த்ரஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் பற்றி. த்ரஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் ரொம்ப காமனான ஒரு டாபிக் அண்ட் இது வந்து நம்ம கண்டினியூஷனில் பார்க்குறோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஒரு காமனான ஒரு கேள்வி வரும், கிராவிடேஷனுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, as a result of gravitation நமக்கு வந்து இந்த perpendicular force ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் அந்த perpendicular force தான் நம்ம thrustன்னு வந்து சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ thrust is defined as the perpendicular force இந்த perpendicular force அப்படிங்கிறது சில சமயம் applied force-ஆக இருக்கலாம். பட் if it is not applied force, அது வந்து just ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து if it's at rest அப்படின்னா கூட there will be a force acting because weight of the object. இந்த scenarioல the weight of the object is going to be the perpendicular force. okay, ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து thrust அப்படின்னு வந்து டேர்ம் பண்ணுறோம். okay, so let's talk about that with an example. so let's say that இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. let's make that object full. yep, so let's say that this is the object அப்படின்னா this object is on a surface and அங்கிருந்து it will experience a perpendicular force. வேற கலர் எடுப்போம். let's take this color. yep, okay, it will experience a perpendicular force like this. எதனால? because gravity is pulling that. கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல கிராவிட்டி இஸ் புல்லிங். as a result of that இது என்னது? வெயிட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் அ வெயிட். இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி சினாரியோவில் இந்த வெயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம த்ரஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். as a result of this thrust அண்ட் எவ்வளவு ஏரியாவில் அது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம ப்ரெஷரை டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ we define pressure as thrust acting per unit area. thrust acting per unit area. and formula mathematically represent பண்ணோம்னா pressure is thrust by area. okay, pressure is directly proportional to thrust. pressure is inversely proportional to area. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? thrust increase ஆனா pressure increase ஆகும், area increase ஆனா pressure decrease ஆகும். directly proportional, inversely proportional. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா thrust is again force, area is just meter square. so Newton per meter square which can also be written as Pascal. ஃபுல்லாக எழுதும்போது இப்படி எழுதணும், Pascal அப்படின்னு ஸ்மால் லெட்டர்ஸில். it is named after Blaise Pascal. okay, so அவரோட ஒர்க் நிறையா இருக்குது and he has done few contribution to எப்படி வந்து ப்ரெஷர் வந்து லிக்விட்ஸில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு. அண்ட் அதுக்கு பேர் வந்து பாஸ்கல்ஸ் லான்னு இருக்குது which is actually உங்களுக்கு இந்த கிரேடில் வந்து கிடையாது. ஆல்ரைட், ஸோ நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் ரொம்ப சிம்பிள். ப்ரெஷர் மேக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரஸ்ட் மேக்ஸ், ஏரியா மினிமம். ஏரியாவை கம்மி பண்ணி ப்ரெஷரை த்ரஸ்ட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இஸ் கோயிங் டு பி மேக்ஸிமம். okay, so for a given area pressure maximum இருக்கணும்னா you just have to increase the thrust or perpendicular force. for a given perpendicular force pressure maximum இருக்கணும்னா you just have to decrease the area. alright, so இதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹையர் கிரேட்ஸில் வந்து பார்ப்போம். ஒரு ரொம்ப காமனான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா வந்து நெயில். ரைட், a nail sort of looks like this. இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் it would have a pointy end. இந்த மாதிரி இருக்குமா நெயில்? ஸோ அந்த நெயில் வந்து இந்த பாயிண்டி எண்ட் வந்து இஃப் இட் கோஸ் ஆன் த வால் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸியர் டு புட் த நெயில் இன். பட் அதுவே வந்து அந்த ஃப்ளாட் எண்டை வச்சு செவுத்தில் அடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆணி உள்ளே போகவே போகாது. ஸோ when you minimize the area for a given force the pressure is maximum. the same reason why blades எல்லாம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்குது, அப்புறம் வந்து பென்னோட நிப் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்றது இது எல்லாமே வந்து டு
ஃபார் அ கிவன் ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் வேணாம் அப்படின்னா, ப்ரெஷர் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நான் ஃபோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். தட் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் த்ரஸ்ட், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ இது வந்து இன் ஜென்ரலாக சாலிட்ஸ்க்கு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஹவ் அபவுட் ப்ரெஷர் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ்? ஓகே, ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ப்ரெஷர் இன் லிக்விட்ஸ், போத் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். Pressure in fluids, and fluids are liquids plus gases. Why do we call them as fluids? Because they can flow. So இதெல்லாம் வந்து has the property or ability to flow. அதை நம்ம வந்து fluids அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so இங்கே வந்து a lot of things we need to consider. First, when we talk about fluids, they do not have a definite shape. They take the shape of the container. இப்போ கண்டெய்னர்னு சொல்லிட்டு now I need to draw a container, கரெக்டா? அதை தான் இப்போ நான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ டன். கண்டெய்னர் வந்தாச்சு. கண்டெய்னருக்குள்ளே ஒரு லிக்விட் போடுவோமே. என்ன லிக்விட் போடலாம்? நல்லதாக ஒரு கலர் எடுப்போம். நல்லா டார்க் கலர் எடுப்போம், அப்போ நல்லா தெரியும். நல்லா சிகப்பு கலரில் ஒரு லிக்விட் போடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லிக்விட் என்ன வேணால் லிக்விடாக இருக்கலாம். சரியா? இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லிக்விட் சொல்கிறேன். நான் லிக்விட் என்னென்ன செய்யுமோ அதே வேலையை தான் கேஸஸும் செய்யும். ஸோ இப்போ டேக்கன் அ லிக்விட், என்ன வேணால் லிக்விடாக இருக்கலாம். சரியா? இதை இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே எந்த லிக்விட்னாலும் செய்யும். என்னென்ன விஷயம்? ஃபஸ்ட்டு, இதை நம்ம வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் கேன் ஃப்ளோ. கரெக்டாக? அப்போ ஃப்ளோ அப்படின்னா வந்து த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் இன் ரேண்டம் மோஷன். இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்குது, தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவிங். அப்போ மூவ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தட் தே வில் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது. சின்ஸ் இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ஷேப் இல்லை அப்படின்றதுனால ஏரியா, அப்புறம் வந்து ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ளூயிட்ஸுக்கு வந்து கிடையாது, வால்யூம் தான். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா, இன்சைட் அ கண்டெய்னர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெஷர் இன் ஃப்ளூயிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபோர்ஸ் தே எக்ஸர்ட், and they are constantly exerting force on the walls of the container. So this is the first observation or first thing about liquids. Okay, என்ன அப்படின்னா, liquids exert force on the walls of the container. எப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணோம்? இந்த மாதிரி. Similarly இந்த பக்கம். ஓகே, இந்த பக்கம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, liquids exert force on the base of the container. அது எப்படி? இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் pretty common. இப்போ இதே ஃப்ளூயிடு இன்னொரு வேலையும் செய்யும். என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நெக்ஸ்ட் இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஷுட் மேக் அ காப்பி ஆஃப் திஸ். ஓகே, எஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் மேக்கிங் 3 holes. 1 2 3. அண்ட் தீஸ் ஹோல்ஸ், இதுலேருந்து வந்து இப்போ தண்ணி சொட்டுது அப்படின்னா, அந்த தண்ணி எப்படி சொட்டும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஃபேஷனில் சொட்டும். இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் பீச்சி அடிக்கும், இங்கேருந்து இப்படி வரும், இங்கேருந்து இப்படி வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் J3 J2 J1. J3 greater than J2 greater than
J1. ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எவ்வளவு லேயர் இருக்கோ அந்த லேயரில் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் எக்ஸர்ட்டிங் அ ஃபோர்ஸ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தட் அங்கே ப்ரெஷர் இருக்குது. அதுவே இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற லேயர், ஸோ தட் இஸ் மோர் லேயர் இருக்குது, நிறைய லேயர் இருக்குது, நிறைய வால்யூம் இருக்குன்னா நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்குது, நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, the pressure will increase and subsequently the same thing happens here. So pressure in a liquid increases with depth. Pressure in liquid increases with depth as you go deeper. அந்த மேலே இருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாத்தோட மாலிக்யூல்ஸும் will exert force. அதனால தான் இந்த டீப் சி டைவர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சூட் போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு? அந்த லிக்விடோட ப்ரெஷரை வந்து தாங்கணும், அது நம்மளால் எந்த விதத்தில் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ரெஷர் ஆன் லிக்விட்ஸ். அதே நேரத்தில் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் இன் ஜென்ரல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃப்ளூயிட்ஸில் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரெஷர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் அன்டிமினிஷ்ட். ஓகே, ஸோ எல்லா டைரக்ஷன்லையும் எந்த விதத்துலையுமே வந்து ப்ரெஷர் லாஸே இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேன். லட்சம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு பிஸ்டன், இப்படி ஒரு பிஸ்டன் மாதிரி வச்சு நான் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லா பாயிண்ட்லேயும் இன்சைட் திஸ் லிக்விட் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் ஈக்குவலாக ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், கொஞ்சம் கூட லாஸே இல்லாமல் அந்த ப்ரெஷர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃப்ளூயிட்ஸுக்கு காமனான விஷயம். லிக்விடில் இந்த ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீசஸ் இன் டெப்த், எக்ஸர்ட்ஸ் வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர், பேஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர். கேஸஸ் வந்து இதில் ரெண்டு பண்ணும், இந்த ரெண்டும் கேஸஸ்க்கும் அப்ளிகபிள். கேஸஸ் as well. பட் இது ப்ரெஷர் இன் லிக்விட் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த், அது லிக்விடுக்கு மட்டும்தான். பட் கேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து டெப்த்தை பொறுத்து வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, பிகாஸ் தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் ரேண்டம் மோஷன். ஆனால் அங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து இஸ் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் இட் இஸ் அன்டிமினிஷ்ட். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இனஃப் வித் திஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி மூவ் ஆகுறோம் அப்படின்னா பாயன்சி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். எஸ், buoyancy. Let's talk about buoyancy. What is buoyancy? Abdina, this is it. Buoyancy is a phenomenon in which liquid exerts an upward force on objects. So let's try to break this down. Again, with a simple example. Let's take a container of sorts. ஓகே, ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்குவோம். இந்த கண்டெய்னரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐம் ஜஸ்ட் filling up some fluid. Just random fluid fill பண்ணுறேன். Then I put an object. சின்னதாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போடுறேன்னா this object will float. ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் போடுறேன்னா the plastic ball will float. Yeah, because this plastic ball is experiencing an upward force by the liquids. இந்த upward forceக்கு பேர் தான் buoyant force. இந்த phenomenon-க்கு பேர் buoyancy. ஸோ அதை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா the upward force exerted by the water on the object is known as upthrust or buoyant force. ஓகே, எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே எல்லா லிக்விட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். ஃப்ளூயிட்னு சொல்லலாம், பிகாஸ் கேஸஸ் வில் ஆல்சோ will have buoyancy. Certain gases will lift certain things up, certain gases will not lift certain things up, அந்த மாதிரி.
So density of the fluid பொறுத்து this upward force exerted by the fluid varies. Okay, so இது வந்து is common to all liquids and all gases. So fluids எல்லாமே வந்து will exert some sort of an upward force, and அதை தான் நம்ம buoyant force ன்னு சொல்கிறோம். And the magnitude of this buoyant force depends entirely on the density of the fluid. சரியா? ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த buoyance அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் குவைட் காமன் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம், கேஸஸ் அப்படின்னு ஃப்ளூயிட்ஸ், ஸோ லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ வாட்டர் இஸ் ஒன் சச் திங். ஸோ why do objects float or sink? Very important question. So this is based on what is this buoyant force. So the earth oda gravity act ஆகுது. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, லெட்ஸ் சே தட் இப்படி ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் இருக்குது, அதில் வந்து சம் சார்ட் ஆஃப் இது வாட்டர் இருக்குது, அதில் நான் வந்து இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் ஆப்ஜெக்ட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ கிராவிடேஷனல் புல். The liquid will give it a buoyant force. Okay, இது இருக்குது. ஸோ இந்த கிராவிட்டியும் buoyant ஃபோர்ஸும் அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ த buoyant ஃபோர்ஸ் upward thrust வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் வில் float, upward thrust கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் வில் sink. ஓகே, ஸோ இந்த டென்சிட்டியை வச்சு தான் எல்லாமே இருக்குது. டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Density is about how close the particles are. எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு. ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்தால் இட்ஸ் வெரி டென்ஸ், தூரமாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ரேர் டென்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா the magnitude of the buoyant force will be higher. So density is directly proportional to upthrust. Okay, and in the density increase ஆச்சுன்னா upthrust increase ஆகுது. upthrust increase ஆச்சு அப்படின்னா the object will float. இப்போ இதுவே வந்து இன்னொன்று இருக்குது, density of the fluid and density of the object. If the density of the object is greater than the density of the fluid, it will sink. Density of object greater than density of fluid, sink. அதுவே ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி ஃப்ளூயிடை விட கம்மியாக இருக்குன்னா இட் வில் ஃப்ளோட். ஓகே, ஸோ அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடை பொறுத்து அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் இருக்குது, அப்வர்ட் த்ரஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். ஸோ ஃப்ளோட் ஆகுதா சிங்க் ஆகுதான்றதுக்கு வந்து இந்த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் மேக்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன பிரின்சிபல், என்னது? ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். Archimedes principle. இந்த பிரின்சிபலோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? வெரி வெரி சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃப்ளூயிடில் இருக்குது அப்படின்னா, as soon as the object falls on the fluid, அது ஃப்ளோட் ஆகுதோ சிங்க் ஆகுதோ, it will displace some water. எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ அதை எடுத்து அதோட வெயிட் எடுத்தோம்னா அது ஒரு வேல்யூவில் வருமா? that is equal to the upward force experienced by that object due to that fluid. இதுதான் ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். இதை கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் வந்து ஆர்க்கிமிடிஸ். அவர் வந்து ஒரு இதுக்கு போகும்போது, ஒரு
பாத் ஹவுஸுக்கு போகும்போது when he immersed himself வாட்டர் வந்து ரைஸ் ஆனதை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அதை வச்சு வந்து இந்த ஒரு சின்ன பிரின்சிபல் வந்து he proposed it. ஓகே, அண்ட் இந்த பிரின்சிபலோட அப்ளிகேஷன் வந்து நிறைய இடங்கள்ல இருக்குது. அதாவது ஃப்ளோட்டிங் ஆஃப் ஷிப், டிசைனிங் ஆஃப் த ஷிப்பில் இருக்குது, லாக்டோமீட்டர்ஸ், சப்மரீன், இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ that's all about this chapter. இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஒன் ஷாட்டில் கவர் பண்ணிட்டோம். Do mention in the comment section how do you feel about this session and subscribe to the channel. Thank you so much and I'll see you in a different video.